ආදරණීය දුවේ පුතේ මේ අපේ පාඩම් මාලාවේ 15 වෙනි පාඩම. අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ එළවලු වල නම් කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්නේ ඒ වගේම කියන්නේ කොහොමද කියලා. Dear children, this is the 15th lesson of our English course. Today we are going to learn the names of vegetables. This lesson is very good for the beginners as well as the grade 3, 4, 5, 6 and 7 students. Let's read and learn the names of vegetables. මේ පාඩම 3, 4, 5, 6, 7 ශ්‍රේණිවල දූල පුතාලට වගේම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න, පටන් ගන්න සියලු දෙනාටත් ඉතාම වැදගත් වෙනවා. අපි එහෙනම් එළවලු වර්ග එකින් එක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. pumpkin, pumpkin, වට්ටක්ක, pumpkin. Cucumber, cucumber, pipinya. Bitter gourd, bitter gourd, karavila. Beans, beans, bonchi. Brinjols, brinjols, wambut. Snake gourd, snake gourd, patola. Capsicum, capsicum, malu miris. Ridge gourd, ridge gourd, vetakolu. Spinach, spinach, neviti. Cauliflower, cauliflower, malgoa. Tomatoes, tomatoes, takkali. Potatoes, potatoes, arthapal. Cabbage, cabbage, goa. Beetroot, beetroot, beetroot. Radish, radish, rabu. Carrots, carrots, carrot. Long beans, long beans, mackerel. Ash plantain, ash plantain, alukese. Drumsticks, drumsticks, morunga. Ladies fingers, ladies fingers, bandak. Ash pumpkin, ash pumpkin, alupuhul. Green chilies, green chilies, amumiris. අපි එහෙනම් ඒවා නැවත කියවමු. Name the vegetables. Yes, pumpkin, cucumber, bitter gourd, beans, brinjols, snake gourd, capsicum, ridge gourd, spinach, pumpkin, cucumber,
P-U-M-P-K-I-N, pumpkin. C-U-C-U-M-B-E-R, cucumber. B-I-T-T-E-R, G-O-U-R-D, bitter gourd. bitter කියන්නේ තිත්ත කියන එක. bitter gourd. beans, B-E-A-N-S, beans, bonch. brinjals, B-R-I-N-J-A-L-S, brinjals. වම්බුට. snake gourd, snake කියන්නේ සර්පයක්. දිග නිසා අපි snake gourd කියන. S-N-A-K-E, G-O-U-R-D, snake gourd, පතෝල. capsicum, C-A-P-S-I-C-U-M, capsicum. rich gourd, R-I-D-G-E, G-O-U-R-D, rich gourd, වැටකොළු. spinach, S-P-I-N-A-C-H, spinach, නියමිති. බලමු තවත්. beetroot, radish, carrots, potatoes, ladies fingers, long beans, drumsticks, tomatoes. beetroot, B-T-T-R-O-O-T, beetroot. radish, R-A-D-I-S-H, C-A-R-R-O-T-S, carrots. P-O-T-A-T-O-E-S, potatoes. L-A-D-I-E-S, F-I-N-G-E-R-S, ladies fingers. කාන්තාවන්ගේ ඇඟිලි කියන එක. ladies fingers. බණ්ඩක්. long beans, L-O-N-G-B-E-A-N-S, long beans. mackerel. drumsticks, drums, drum කියන්නේ බෙරවලට. sticks කෝටු. drumsticks. මුරුංග. tomatoes, T-O-M-A-T-O-E-S, tomatoes. තක්කාලි. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ අද එළවලු වල නම් ගොඩක් ඉගෙන ගත්තා. මේවා නැවත නැවත කියවලා පාඩම් කරගන්න. එවනම් මේ පාඩම අනිත් අයටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. මේ channel එකට subscribe කරන්න. bell සලකුණ click කරන්න. ඒ වගේම මේ පාඩමට like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලා මේ පාඩම ගැන comments දාන්න. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම good luck.